Obaidul Qadir. Dr. Yunus was sentenced in a lawsuit of employees. The government was not a party in this case, says Dr. Hassan Mahmood. "155 earthquakes hit Japan in a day, raising the death toll to 48. And Australia to face Pakistan tomorrow in the last test of 3 matches series. Assalamu alaikum, I'm Tasuma Taslim, welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines, now moving on to the details. আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি সকলের সঙ্গে, কিন্তু কারোর মাস্টারি কামনা করি না, কার চক্রাঙ্গনি কামনা করি না। Election Commissioner Mohammad Anisur Rahman directed the executive magistrates to discharge duties with highest honesty and sincerity so that the 12th parliamentary election is held in a free, fair and impartial manner. He came up with the directive while inaugurating the second phase training program for the executive magistrates at Bangabandhu International Conference Center in the capital today. Election Commission Secretary Mohammad Jahangir Alam presided over the function. Senior Secretary of the Home Ministry's Public Security Division, Mohammad Mustafizur Rahman, and Cabinet Division Secretary for Coordination and Reforms, Mahmudul Hussain Khan, also spoke. Election Commissioner Mohammad Anisur Rahman said different countries are eyeing the 12th parliamentary polls and the highest number of foreign observers will observe the election. পর্যবেক্ষক থাকবেন, তারা কে কোথায় যাবেন, তাদের উইলনেস তারা জানাবেন, তারাই ঠিক করবে যাতায়াত নিরাপত্তা এই ব্যবস্থা করতে হবে। তারা তাদের চোখে দেখবেন। কেউ কেউ আমাদের দেশে অনেক আগে এসে থেকে প্রায় 1 মাসের অধিক সময় আগে আসছে, তারা একবারই মূল্যায়ন করবে আফটার দ্য ইলেকশন। এই মূল্যায়ন তারা হয়তো কেউ কেউ এখানেও করে রিপোর্ট দিয়ে দিতে পারে, কেউ কেউ তাদের স্বদেশে গিয়েও তারা রিপোর্ট দিতে পারে। As many as 838 executive magistrates will discharge duties across the country during the election. They will oversee electoral code of conduct, overall law and order, lead mobile courts, and give directives to striking forces including the BGB, Coast Guard and armed forces. Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has said conspiracy of anti-Bangladesh forces is not stopped yet against Bangladesh, rather it has been intensified. There are so many conspiracies of those who did not support country's liberation war have not stopped yet, she said while addressing a mammoth election rally at the government Rajendra College field in Faridpur this afternoon. Sheikh Hasina said that the conspirators know that Bangladesh never bows down to anyone, that's why their conspiracies are huge. The Awami League president said that Awami League government already has done massive development work across the country, but it has more work to do. She hoped that Bangladesh will be the developing country. Sheikh Hasina said only if both gets vote, she will be able to come to power again and it will be possible to build Bangladesh as a developing country. The Prime Minister said Bangladesh will never go back. Bangladesh will be hunger-free, poverty-free, developed and prosperous, smart golden Bengal, which was the dream of father of the nation, she added. আমাদের এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এই দেশ গড়ে তুলতে হলে কাকে দরকার আপনারা বলেন? কে ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে? একমাত্র নৌকা মার্কা, শুধুমাত্র নৌকা মার্কা ভোট পেলেই আমি সরকারে আসতে পারবো আর উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়তে পারবো। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এই নৌকা মার্কা। এই নৌকা মার্কা ক্ষমতা আসলেই দেশের মানুষের উন্নতি হয়। অস্ত্র হাতে নিয়ে অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘনকারীরা ক্ষমতা আসলে দেশের কোনো উন্নতি হয় নাই।
হয়েছে একমাত্র যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে। বাংলাদেশ কখনো পিছিয়ে যাবে না। অনেক ষড়যন্ত্র চক্রান্ত আছে, যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দেয়নি তাদের চক্রান্ত এখনো থেমে যায় নাই। আর যেহেতু তারা জানে যে কারোর কাছে আমরা মাথা নত করি না, সেই জন্য চক্রান্ত আরো বেশি। আমাদের দেশে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি। অনেককে একেবারে সেই বলতে গেলে নর্দমা থেকে টেনে তোলা হয়েছে, তাদের পয়সা বানানো ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছি। এখন তারা টাকা ছড়ায়, তারা মনে করে টাকা দিয়েই সব কেনা যাবে। তবে একটা কথা স্মরণ করাতে চাই, ওই টাকা দিয়ে মানুষ কেনা যায় না। টাকা দিয়ে ফরিদপুরের জনগণকে কিনতে কেউ পারে নাই, পারবে না। Awami League General Secretary Obaidul Qadir said the 12th parliamentary election is going to be participatory, but BNP and its friends are opposing the polls stubbornly. He said this at a briefing at Awami League President's political office at Dhanmondi in the capital today. দলের মোট 1943 জন প্রার্থী, এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে এবং বিএনপিও তার দোসররা একতরফাভাবে বিরুদ্ধে হচ্ছে। যে কোনো মূল্যে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করতে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে যা কিছু প্রয়োজন, সহযোগিতা ফ্যাসিলিটেট করা, সব কিছু করতেই আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর। যত বাধাই আসুক, যত সন্ত্রাসী হোক, এই নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না। এখন লিফলেট বিতরণের নামে কিছু নীরবতা বাইরে দেখানো হলো, তারা হঠাৎ করেই সরব হয়ে উঠবে সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে, যা নির্বাচন এরকম খবর আমরা পাচ্ছি। অনেক কিছুই তারা করতে পারে, কারণ তারা আন্দোলন করে সফল হয়নি। Responding to queries on the punishment of Dr. Yunus, the Road Transport and Bridges Minister said Yunus was sentenced by the court. The Awami League was not responsible for it. ডক্টর ইউনূস কি আইন আদালতের ঊর্ধ্বে? শাস্তি কি তাকে আওয়ামী লীগ দিয়েছে? শাস্তি কি তাকে আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে? যে শ্রমিকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে তাদেরই মামলা, সেই মামলা আদালত তাকে শাস্তি দিয়েছে। এখানে সরকারের কি করণীয় আছে? সরকার কেন এখানে সমালোচনার মুখে পড়বে? এটা তো যথাযথ নয়। Awami League Organizing Secretary Shujit Roy Nondi, among others, was present. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said Dr. Yunus was sentenced in a lawsuit of the employees of Grameen Telecom. The government was not a party in this case. He said this while exchanging views with journalists at the YNT Center in Chottogram's Dewanji Pukur Park today. গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, তার পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠানে সেখানে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে বা মূলধন যোগান দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং সেই মামলার প্রেক্ষিতে শাস্তি হয়েছে। গ্রামীণ টেলিকমের ক্ষেত্রে যেটি ঘটেছে, যখন এই প্রসঙ্গটি শ্রমিকরা নিয়ে আসলো, তখন গ্রামীণ টেলিকমের পক্ষ থেকে, অর্থাৎ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, যেখানে তার শেয়ার রয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে
দুইজন শ্রমিক নেতাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হলো এবং দুইজন শ্রমিক নেতাকে 3 কোটি 6 কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হলো এবং ঘুষ দেওয়ার পরও সাধারণ শ্রমিকরা তো টাকা পায়নি, তাদের পাওনা পায়নি, সেজন্য তারা মামলা করল এবং সেই মামলাতেই বিচার হয়েছে। এখানে সরকার মামলা করেনি, মামলা করেছে গ্রামীণ টেলিকমের কর্মচারীরা। সরকার এখানে কোনো পক্ষ নয়, এখানে প্রাইভেট পিপল মামলা করেছে এবং সেই মামলায় শাস্তি হয়েছে। কিন্তু এটি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিধায় আমি আপনাদের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার করলাম। পৃথিবীতে বহু নোবেল লরিয়েটের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মামলা হয়েছে এবং অনেকে শাস্তি ভোগ করেছেন, কারাগারে ছিলেন, এমন অনেক ঘটনা আছে। নোবেল লরিয়েট একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে, পুরস্কারের অর্থ নিয়ে তখন কে কত টাকা পাবে এ নিয়ে মামলা হয়েছে। এরকম বহু ঘটনা বিভিন্ন সময় ঘটেছে। তো এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো সুযোগ নাই এবং আদালত বাংলাদেশে স্বাধীনভাবেই কাজ করেছে এবং সেই কারণে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেবের শাস্তি হয়েছে। আমি তার প্রতি যথাযথ সম্মান রাখি। তিনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। যদিও বা নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে, কখন যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে দেয় এটাও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বারাক ওবামাকে যখন নোবেল শান্তি পুরস্কার দিল, তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন যে আমাকে কেন দেওয়া হলো? মালালাকে 14 বছর বয়সে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কোন সময় যে 10 বছরের কাউকে দিয়ে দেয় সেটিও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। Dr. Hassan Mahmood also talked about BNP's falsehoods over the punishment of Dr. Yunus. He also talked about an article of the Metro News. বিএনপি অনেক কথাই বলে। বিএনপি তো পেট্রোল বোমা মেরে বলছে, মানুষ পুড়িয়ে বলছে আমরা মারি নাই। বিএনপির রাজনীতিটাই তো মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং বিএনপি কি বললো এতে কিছু আসে যায় না। আরেকটি বিষয়, মেট্রো নিউজ, ডেভিড বার্গম্যান তিনি একটি নিবন্ধ লিখেছেন, আপনারা জানেন, বাংলাদেশের রাজনীতি নির্বাচন নিয়ে। ডেভিড বার্গম্যান একজন ইহুদি, ডক্টর কামাল হোসেনের মেয়ের জামাই, তিনি একজন ইহুদি। যে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করছে, তো ডেভিড বার্গম্যানকে একটু জিজ্ঞেস করেন যে এই নিয়ে তার কি বক্তব্য। একটি নিবন্ধ যদি সে লিখত তাহলে আমরা তার অবস্থানটা জানতে পারতাম। Rajanagar Union and Islampur Union units of Awami League under Rangunia Upazila in Chattogram organized an election rally at Ranirhat Bazar in Rangunia Upazila today, supporting Information and Broadcasting Minister, Awami League Joint General Secretary and Awami League nominated candidate Dr. Hassan Mahmood. Dr. Hassan Mahmood, who is a candidate with boat symbol in Chattogram 7 constituency for 12th National Parliamentary election, addressed the rally as chief guest. Addressing the rally, Dr. Hassan Mahmood urged all voters to go to the polling centres during the next elections on January 7th. Electioneering in the capital Dhaka gains momentum in the last moment of the campaign of the forthcoming national election. Activists and supporters of candidates were seen gathering at the election camps in the morning. Posters and festoons of Awami League nominated candidates and independent candidates flooded all 7 wards, including Shamuli and Gaptuli of the Dhaka 14th constituency. Besides posters of the Jatiyo Party, BNF, Trinamool, BNP, Bangladesh Supreme Party and Jashod candidates were also seen. A total of 13 candidates are contesting in the Dhaka 14th constituency. A festive atmosphere is prevailing in the constituency centering the upcoming national election. However, no unwanted incidents were reported in this seat despite many candidates. Candidates of the 12th parliamentary election are going ahead with campaigning at their respective constituencies as the poll is knocking the door. Party-nominated and independent candidates are seeking votes in all 8 constituencies of Tangail. Candidates of 5 seats of Netrokona are campaigning by holding meetings, processions, view exchange meetings, distributing leaflet and miking. Election campaign gains momentum in Norshingdi Shodor and Monohordi Belabo constituency.
Industries Minister Nurul Mojid Mahmood Humayun and other candidates are seeking votes from the voters under the constituency. Meanwhile, Awami League nominated candidate and former Water Resources Minister Nazrul Islam is campaigning in the Norshingdi 1 constituency. Awami League Jatiyo Party, Zakir Party and independent candidates are campaigning massively in the Khulna 3 constituency. Candidates of 4 constituencies of Kushtia are campaigning day and night ahead of the election with various promises. Electioneering in 2 constituencies of Jhalokati are gaining momentum. Candidates are going door to door of the voters. An election rally of the Awami League candidate in the Feni 2 seat was held yesterday at Feni Pilot High School ground. Candidates of 3 constituencies of Chapai-Nawabganj are conducting an election campaign denying severe cold. Party-nominated and independent candidates are campaigning in Pirojpur with the promise of development. Gobra Union Awami League and Gobra Union Porishad jointly arranged a view exchange meeting yesterday at Shohid Gulzar Girls High School in support of Awami League candidate of Gopalganj 2 constituency. The election campaign also gains momentum in all 5 constituencies of Chatpur. Candidates are passing busy time in campaigning. Candidates in 6 constituencies of Rangpur are also campaigning massively as a tough fight is expected in these 6 seats. দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমরা তুলে ধরব নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার কথা। এতে থাকবে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতির কথা, রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারণের কথা। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সরাসরি বিশেষ অনুষ্ঠান নির্বাচন বিশ্লেষণ দেখবেন প্রতিদিন সন্ধ্যে 7:30 Moving on to international news. The number of people killed in a powerful earthquake in Japan, which caused homes to collapse and triggered tsunami warnings, is now known to be 48. Japan's Prime Minister Fumio Kishida said the quake has caused numerous casualties and they face a race against time to rescue survivors. Around 1,000 rescuers are searching for people who think that they may be trapped beneath the rubble. The Japanese military has been handing out supplies including food, water and blankets for those who have had to leave home. All tsunami advisories have now been lifted along the Sea of Japan, meaning there is no longer a risk of such an event. President Joe Biden says the U.S. stands ready to provide any necessary assistance. 5 crew members on board a Japanese Coast Guard airplane were killed after a Japan airline aircraft collided with it upon landing at Tokyo's Haneda Airport today. Rescuers prevented a much larger disaster as they successfully evacuated 379 people on board the passenger plane, which was engulfed in flames. Fire ripped through the Japan Airlines Flight 516, which had taken off from Hokkaido in northern Japan nearly 2 hours earlier. Passengers fled the aircraft using inflatable slides and ran away across the tarmac. Meanwhile, Japanese Prime Minister Fumio Kishida instructed relevant agencies to coordinate to assess the damage swiftly. The Coast Guard plane was due to deliver aid to areas hit by Monday's deadly earthquake. Israeli troops killed 4 Palestinians during a raid in the occupied West Bank on Tuesday, sources on both sides said, with the army describing the 4 as terrorists. The official Wafa news agency said the men were shot dead when clashes erupted as Israeli troops raided the town. Israeli troops searched homes and businesses and took surveillance footage from several shops, Wafa reported. The Israel Defense Forces anticipated war phase in Gaza to last throughout this year
as it begins to reduce the number of soldiers in the territory and prepares for a new phase of the conflict, a military spokesman said. The Israeli military data revealed that 29 soldiers were killed in friendly fire and operational incidents during the Gaza ground offensive since October 27th. Meanwhile, Iranian-backed Houthi rebels have stepped up their attacks in the Red Sea, which they say are revenge against Israel for its military campaign in Gaza. There are fears that the attacks could escalate Israel's war against Hamas into a wider regional conflict. Moving on to news and weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur over the country during midnight to morning, and it may continue till noon at places over the country. Night temperature may fall and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Now news on sports. Australia will take on Pakistan in the last test of the three-match series tomorrow. The match will start at 5:30 a.m. Bangladesh Standard Time at the Sydney Cricket Ground. Earlier, Australia won the series by winning the first and second test with one match remaining. Meanwhile, Australia's David Warner will end the white dress game through this test. To end the bulletin, headlines once again. Election Commission directs executive magistrates to discharge duties with highest honesty and sincerity so that the next election is held in free, fair and neutral manner. Bangladesh graduates to a developing country as Awami League was in power for 15 years, and if it comes to power again, the country will develop further, says Prime Minister Sheikh Hasina. Next election is going to be participatory, but BNP and its friends opposing polls adamantly, says Obaidul Qadir. Dr. Yunus was sentenced in a lawsuit of employees. The government was not a party in this case, says Dr. Hassan Mahmood. "155 earthquakes hit Japan in a day, raising the death toll to 48. And Australia to face Pakistan tomorrow in the last test of three-match series. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to watch our 11:30 Bangla news. Keep your homestead neat and clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.